Okay. Good morning, all of you, once again. Well, today we start with the topic on introduction to HTML because in the last class we discussed on what is HTML and how those HTML tags, what are the tags we are going to use, what are the different, the way we can define what is HTML, how we can understand what is a markup language, those things we discussed in the last class. With that knowledge, we go a little bit ahead today and we'll see how these things are going to be worked out and how we start the coding. Those things we are going to learn in the today's class. Before getting into the class, how many of you installed the VS Code? Just start raise your hand. Okay, Amruta, and a few more hands I can see. Amruta, Anusha, okay, good. I will just see how many of you have installed. Okay, good. Aishwarya, Leela, Nasim, Bhumika, Anusha, Kritika, Divya, Swati, Namrata. Good, good, good. So many students have installed already. And Madhura, Shweta, S. Mandara. Okay, Namrata. Still, so many have not installed anything. Okay, yeah. So, what about the rest? When you are going to install, because it is very important when you start learning the things. It is very important to have the editor in your system. That's why make sure in the next class, if you join for the class, definitely it should get joined with a laptop or the system where we can work together. Okay. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ get into the with the system you have logged in for the class, I guess. If not, you just work along with me. Definitely that will help you. Okay, yeah. So any problem with the installation? I hope nothing, right? Installation ಆಗ್ತಾ ಏನಾದ್ರು problem ಇತ್ತಾ? No, sir. Okay, no. Okay. Yeah. So I will get back to the class. Introduction to HTML. That is what we discussed in the last class, right? In the last class, we talked about the different browsers and what the HTML tags will look like. All those things we discussed. Basically, the tag, what we define the tag is a tag which is predefined, the tags which have the predefined functionalities, which makes a normal text as the hypertext. So that we call it as a tags. Okay. So that stands for hypertext markup language. I hope you are very clear now what do you mean by the hypertext markup language. As I told in the yesterday class, the anatomy of an HTML tag looks like this. The anatomy of an HTML tag. If you see the whole thing as an anatomy, in the sense HTML stands as the skeleton of the your web pages. That's why we call it as an. It is very important. Okay, starting from ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ದ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಬರೆದ್ರೆ it changes the normal text into hypertext based on the different functionalities what is predefined in that particular tag. For example, in this, if you see the H1 tag stands for the heading tag. So heading tag basically which makes the text as a bold one and with a higher node of the fonts. All these things ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತಾವ, ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಟ್ಯಾಗ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್
it will not have any ending tags. Okay. In that case, we are going to see the tag like this. That is starting tag. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ the tag will have a starting tag and the ending tag. ಮಧ್ಯದ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಮಧ್ಯದ್ದು we call it as the content. The in between the tag what we write, we call it as the content of the tags. Okay, this is important. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನೇ ಒಂದನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. If it is having a starting tag and the ending tag, we need to apply the both. For some cases, we might not need any the ending tags. Just like a starting tag is enough, it will not have any ending tags. So ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ. And in between that, what we write, we call it as a content, and the functionality of that tag will be applied on that content. Okay. This is an example BR tag, that is a break which will not have any end tag. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅದು ಎಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ದ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬಿ ಆರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನೇನು ಸೇರಿಸೋಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನು ಎರರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇನ್ ಎರರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But the thing is, we call this as a self-closing tag. It doesn't require any end tag. End tag ಏನು ಬೇಡ ಇದಕ್ಕೆ. Okay, this is what we call as the self-closing tags. To know about more the tags and more attributes, what are the different attributes we have, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, we can just get into this link devdocs.io. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಶೋ ಯು ದಟ್. I will just open that link so that you can understand what is that devtalk, devdocs.io. So because ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, we cannot remember all the tags and all the attributes in one shot. So if you want to know more and more tags, more and more the attributes, what are the attributes the tag is going to support, all those details are going to be seen in this particular devdocs.io. I will show you that link. I will share the entire screen so that you can see. Yes, I hope you can see now. So this is the dev tag. So in this we can see the different combinations of the dev tags here. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು HTML ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ attributes ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. See, we have these many attributes. So many attributes are there. You just scroll down. As the number indicates, 174 attributes are there altogether. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿ we have an different elements like a abbreviation tag, address, area, audio. See, all these are the different elements what we are going to use. See,
H1, H2, H3 ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ H1, H2, H3, what are the different the tags we are going to see. All these we call as the elements. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, we call this as elements. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇನು H1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ, H1 ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಕಲರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಅದ್ರದ್ದೇನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರದ್ದೇನ್ ಫಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಅದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ this will show you all the different types of elements, heading elements. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Better you hold the mobile in a horizontal orientation so that you can easily see the things clearly. Now it is much more clear because I zoomed the screen. You can see here the different elements. So heading elements anta bandre we have the different elements like this. So ಒಂದೊಂದು heading element ಇಗೂ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, output is going to be vary. The output we can see here. Yeah. For bitless ಇದೇನಿದೆ, for this tag we get an output like this. Okay, ಈ ತರದ್ದು ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ output ಸಿಗುತ್ತೆ. So external morphology, this is will I put it on the element 2, that is H2. ಅದ್ರದ್ದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, H1ಗೂ H2ಗೂ H3ಗೂ ನನಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ CSS. ಇಟ್ಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ CSS. ಸೊ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ H1 ಇನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ devdocs.io. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ PPT ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲಿಂಕ್, you just note this, using this link you can understand what are the different elements we have. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, we can easily get into the devdocs.io. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, we can understand what are the different elements we have, what are the different attributes have. We have 135 different elements. We can easily see here we have 135 elements and 174 attributes we have, and we have different miscellaneous tags we have, like so miscellaneous ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಲರ್, attributes, ಇದು ಆಟೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, we see that as a miscellaneous. Okay, along with the attributes we can add these things for my text. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ಏನೇನು BG ಸೌಂಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಬೇಕಾ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಏನೇನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು, ಏನೇನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು, ಬರೀ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲಿಂದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ HTML5 ಆಫ್ devs.doc. ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಇದು, ಈ ಲಿಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಈ ಲಿಂಕ್ ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಲಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್. ಇನ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ CSS, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ DOM ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ DOM ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನದು ಅನ್ನೋದು. ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ HTML ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ the link. So there we can see the different elements and attributes which we have in the HTML5. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಗ್ಗಳಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಎನಿ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಂಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ನೋ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ನೋ
ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನಿದೆ, ನಾನಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಏನಾದ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಇಮೇಜಸ್. ಸೊ ನಾನು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಜಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಜಸ್ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ ದ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಇಮೇಜಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ 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 ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳು, ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೀಗ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಿಂಕ್ and go through with all the elements. So which are the elements are very useful, you can use that in your web pages. So this is the link which will definitely help you in your learning of HTML. So this is very important. Coming back to the next, here I talk to you about the elements and the attributes. It is very important, elements and the attributes. So attributes ಮತ್ತೆ element ಅನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ, see here, as I told, h1 is called as an element because h1 ಅನ್ನೋದು ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call that as an HTML element. And size is equal to 3, we call that as an attributes. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು h1 ಟ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ HR ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿನೋ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 and tag we call it as an element. HTML tag that we call that as an element. h1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, h2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಏನೇ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, HR ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಗ್ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡ್ರು, ದ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, that properties we call it as an attribute of the tag. Okay, ಆ ಟ್ಯಾಗಿನ ಒಂದು attributes ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, you can change that attribute. So that is what you need to understand here. Okay, I hope you understand, because ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು. HTML ಕಲಿತಾ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು attributes ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೂ ನಾನು ಆ attributes ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಶೋಡ್ ಯು ಹಿಯರ್. ದೇರ್ ಆರ್ 135 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದು HR ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ HR ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದ್ರೆ, ಈ ತರದ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 135 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಈ ತರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಆರ್ 174 attributes ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. So that is what you need to know. It's very important to know that what are the elements and what are the attributes on the tags. Okay, so that is what we can, the basic things you should know. What is HTML and why the HTML is important. HTML stands for Hypertext Markup Language. That is already you know that. And HTML is not a programming language, it is a markup language. When I say about this point, what do you mean by this point particularly? HTML is not a programming language, it is a markup language. Hingandre ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? Can anybody tell me that? HTML ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? Can anybody tell me about this if you know? What do you mean by this? Hello? Can anybody try? What do you mean by this? HTML is not a programming language and it is a markup language. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರು?
ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ? ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಫ್. ಓಕೆ, so we call that it is not a programming language, it is a markup language. Is that Dhanushri? Yes sir. Okay, then Dhanushri, what do you mean by a programming language? What do you mean by a programming language? ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್? Can anybody try to make her definition more clear? ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬದಲು, where we have not put any logic, we are not able to put any logic, then we are not able to say that it is a programming language. Once we need to say any language is a programming language, there we should be able to apply some logics. ಕೆಲವು ಲಾಜಿಕ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ then definitely that will become a programming language. If I am not able to apply any logic in that programming language, then definitely it is not a programming language, it is some other languages. Like this, HTML is not a programming language because it is just a collection of markup languages or collection of markups. Collection of markups in the sense collection of tags. ಸೊ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನಾನು ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಫ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ H1 ಇದ್ರೆ H2 ಬರಲಿ, ನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪುಟ್ ಎನಿ ಸಚ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ನಾನು ಆ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬರಲಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಎನಿ ಲಾಜಿಕ್ಸ್. When I am not able to apply any logics in that particular language, then we can say that it is not a programming language, it is just a markup language. It is just a collection of tags ಅಷ್ಟೇ, collection of markups. ಸೊ ಆ ಥರ collection of markups ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾರ್ಕಪ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಜಿಕ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಾಜಿಕ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so that is what it is. HTML is not a programming language, it is just a markup language. Markup language is a set of markup tags. Markup language andre enu andre it is a set of, it is a bunch of, or it is a collection of markup tags. Okay, then HTML use markups to describe the web pages. Markups tag galna ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, to describe the web pages. ಇದು ಈ ತರ ಬರಲಿ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಈ ತರ ಕಾಣಲಿ, ಅದರ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ತರ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ we say that as a, it is going to describe the web pages. Okay, HTML markup tags are usually called HTML tags. Markup tags ಅಥವಾ markup ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ನಾವೇಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, we call that as the HTML tags ಅಂತಾನೆ ಕರಿತಾ ಹೋಗೋದು. We start that with an angle bracket. All these syntax you know, no need to tell about much about these things. ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು angle bracket ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ HTML pages starts from the HTML tag itself. ಒಂದು HTML ಟ್ಯಾಗ್ ಇಂದನೇ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ HTML tags normally come with a pair. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದು, ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. we call that as starting and ending tags. And it is not sure for all the tags will have an ending tag. ಕೆಲವು tags ಗೆ, as we discussed earlier, we call that as self closing tags. ಈ ತರದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Quickly, if I go before going to the history, I will just tell you how to use this one, particularly the VS Code. All of you able to see the VS Code? ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ VS Code? Yes sir. Okay, I just zoom this for your visibility.
So what you do is, I just took this as an example. See, ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. I will, here what you can do is, you can just open your browser, open your VS Code. In this, you can get into your particular folder. Open the folder. ನೀವು ಯಾವ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಯು ಟು ಓಪನ್ ದ ಫೋಲ್ಡರ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಫೋಲ್ಡರ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ಮೈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮ ಫೋಲ್ಡರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1. ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಏನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್, ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಫೋಲ್ಡರ್. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್. I hope you are able to see this new file. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ, it is going to show the tooltip as the new file. I click on the new file. It will ask me to give the name. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ HTML. ನಾನೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ HTML ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ HTML ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. Once I gave this as a first.html, it took me to the first.html. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ VS ಕೋಡ್ ಇಸ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ದ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಮ್ವೆಟ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. You just click on the emvet abbreviations. It will write the body of the complete the HTML. ಇಷ್ಟನ್ನ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇನೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್. ನಾನೊಂದು HTML ಪೇಜ್ ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, HTML ಪೇಜ್ ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಸಿಕ್ಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಬರೆದು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಕೋಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಕೋಡನ್ನ ನೀವು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಅದು ಉಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು, ಇದು ಮಾಡಿ ಅದ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ ಅಗೈನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ VS ಕೋಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಕೋಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ತರ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ 1 ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ. ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ದ ಸಜೆಷನ್, that is emit abbreviations. So emit abbreviations na ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if you click on that, it will immediately open the basic body part and ಏನೇನು ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. So once it is ready here, I will just give the title for my page. For my page. I call this as Arun page. ಟೈಟಲ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅರುಣ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ನಾನು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ HTML ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. HTML ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ HTML ಟ್ಯಾಗ್. And what is this is the language English. ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ KN, ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ದ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೀವು ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ವಿತ್ KN ಬಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ HTML tag ಆಯ್ತು. Then head tag is what are the different headings we have on the my HTML page.
ಯಾವ್ದಾದಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, UTF ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ we can write our own the things whatever we want. Welcome to web class. So ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ತರ ಹಾಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಮೌಸ್. ಇನ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಗೋ ಲೈವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಗೋ ಲೈವ್ ಆಪ್ಷನ್? ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಮೌಸನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಮೌಸ್ನ ನಾನು ಬಾಟಮ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ಲೈವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಗೋ ಲೈವ್ ಆಪ್ಷನ್? ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೌಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಗೋ ಲೈವ್ ಆಪ್ಷನ್? ಅದನ್ನ ಝೂಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಕೋಡನ್ನ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ okay, when I click on the go live, what happens is just now I click on the go live option. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it will take you this to the browser. So browser ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. So you can see here browser ಗೆ ತಗೊಂಡೋಯ್ತು. So browser ಅಲ್ಲಿ we can see the output like this. Welcome to web class. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, we can see it created its own the server. In the server it has launched the first page HTML. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬಂತಿದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ HTML ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ HTML ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ HTML ಏನಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ you can see here server is started at 5500 port. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, Nasim, Dhanushri, mute your audio. Okay, that is how we are going to make use. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಪೋರ್ಟ್ 5500. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. See here what we learned in the PPT, that is before this what we learned is we learned about the element and the attributes. I will just show you that. So ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ ಔಟ್ಪುಟ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತಿದೆ. ನಾನೀಗ ಕೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಟಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅರುಣ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಟೈಟಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೈ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೈ ಬ್ರೌಸರ್. ಅರುಣ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೇಜ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೌ ಅರುಣ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and here it is just a plain text. You can observe this, welcome to web class ಅನ್ನೋದು it is just a plain text. So ಆ plain text ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, I can change this now. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, I can change this to HTML tag. Yeah, you can see this. ನೋಡಿ, ಇದು ಸಜೆಷನ್ ಅದು ಕೊಡೋದು. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಓಪನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಮರಿತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮರಿಬೇಡಿ ನಾನೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ,
ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆ ಒಂದು ಹೆಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಐ ಮೇಡ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿದೆ, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಹೇಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ನಾನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಏನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ನನಗೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಡ್ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. H1 ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ H1 ಅನ್ನೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ? ಸೊ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ. ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಕಲರ್. ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ದ ಕಲರ್ಸ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಸೇವ್. Just I clicked here. What happened? ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. Yeah, I will just show you. Yeah, style. I apply the style. H1 ಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ. Yes, now you can see this. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ now you can see this as the welcome to web class in the blue color. ಇಲ್ಲಿ attribute ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ಈಗ, ಕಲರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ಲೂ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಕಲರ್ಸ್ ನೀವು ವೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೇರಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಡಿಟರ್. ಬೇರೆ ಎಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋ ಬೇರೆ ಎಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಜಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್. The background color what I give is some light background color. Control S. You can see here the background color. So ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವುದು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ H1 ಈಸ್ ಮೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ H1 ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀನೋ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ, 135 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೋ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ 1 to 6. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ in my page. Control S, Arun page. You can see here. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ H1, H2, H3 ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇದೆ. H1, H2, H3, H4, H5, H6. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ದ H6 ವರ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. H1 ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, H6 ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. You can try this by yourself by using this link. ಯಾವ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದು davedocs.in, ಸಾರಿ davedocs.io. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ
ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಷ್ಟನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನಾಗತ್ತೆ, ವಿ ಎಸ್ ಕೋಡ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, so this is how we can try out, we can start our learning with the HTML pages. Okay, HTML pages ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you just try like this. Okay, if you try like this, then the interest will be built on yourself. So ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಈ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಯು ಟು ಡೂ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಯು ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ವಿ ಎಸ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ನಾನು ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೀನೋ ಈ ಕೋಡ್ ನ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಯುವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಹೆಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ದೆನ್ ವೆಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, so this is what we can understand with the HTML, basic HTML types. And I stopped here. That is what is the history ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು, that we'll discuss. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಯಾವಾಗ ಬಂತು, ಏನ್ ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು 1995 ಅಲ್ಲಿ HTML 2.0, ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಮ್ ಆಸ್ ಇನ್ 1997. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ 1999. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ 2, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ in the next class we'll see about the difference between what is HTML and the XHTML. ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು HTML, ಅದ್ರ ಜೊತೆ XHTML ಬರುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ XML. ಸೊ XML ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, XHTML ಏನಾಗುತ್ತೆ, HTML ಅಂದ್ರೇನು, HTML5 ಅಂದ್ರೇನು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, so before getting into those things, my intention is you should work on these things. ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಏನೇನ್ ಗೊತ್ತು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ವಿ ಎಸ್ ಕೋಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ಇದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಎಸ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯುವರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ doubts are clear, if you don't have any doubts and if you given the attendance, you can just I will close the class. Illike yakendre next I think you have a class at 10:30 na, 10:15. Yes, sir. 10:30. Okay, you have a time for to joining the next class. So you just give your attendance, and if you have any doubt, you please ask me now. Attendance ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಎನಿಬಡಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ವಿ ಎಸ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ವಿ ಎಸ್ ಕೋಡ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ವಿ ಎಸ್ ಕೋಡ್? ಯಾ ನಾಸಿಮ್. ಸರ್ ಗೋ ಲೈವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಗೋ ಲೈವ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿ ಎಸ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ನಂದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಂದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಗೋ ಲೈವ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ. Okay, I will just show you. What you need to do is ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ,
ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಟ್ ಗೋ ಲೈವ್ ಗೋ ಲೈವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸರ್ ಹಾ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಇಂದ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆಲ್ಲ 4 ಬಾಕ್ಸಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? VS ಕೊಡಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆನಾ? ಎಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಹಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬಗ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐಕಾನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್. ಲೈವ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಲೈವ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Yes. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾಸಿಮ್? ಅನುಷಾ, ಸಾರಿ ಅನುಷಾ ನಿಮಗಾಗಿದೆ. ಅಮೃತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಂದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಲೈವ್ ಸರ್ವರ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈವ್ ಸರ್ವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಂದೀಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಬೇಡ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಮೃತ ಅಂಡ್ ನಾಸಿಮ್? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ನಾಳೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಯಾರ್ಯಾರು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ so that I can see what and all the things you worked out in your laptop. Okay, yeah, with this note I will wind up this today's session, and we'll meet on tomorrow. Thank you all of you. Thank you, sir. Okay, thank you.